Siemano, jestem oczywiście Rexon, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Watch Dogs Legion. Proszę was o zostawienie łapeczki w górę, o kliknięcie przycisku subskrybuj, bo to bardzo motywuje do nagrywania. No i co? Mamy kolejną misję, jest to misja o nazwie Plan kradzieży planów, weź udział w odprawie drużyny. Jest ona związana z, jak on się nazywał, Nigel Cass, ok? I mamy misję w naszej kryjówce, więc się my tam teraz udajemy jak najszybciej. No i robimy kolejną misję. Dobra, jesteśmy w kryjówce. To możemy schodzić na dół i robić kolejną misję. Tylko porozmawiamy sobie jeszcze z tą Stacy. Oi, maybe you can explain to me how working with a cop doesn't go against everything we stand for. Oh, stop your mewling. Inspector Lau is hardly a typical cop. All cops are typical. That's their whole thing. Look, it's not like she's with Albion, is it? Give her a chance. She might surprise you. Yeah? Well, I hope she doesn't end up surprising you. Be careful. Okej, porozmawialiśmy sobie ze Stacy. Jeszcze możemy tutaj z Note porozmawiać. Ale myślę, że w sumie teraz to zrobimy, bo czemu by nie. Surprise, you twat. Between my work with 404 and tracking down Sky Larson's neural map nightmares, I thought I could do with a new workspace. I could do with your help as well. I just clocked a hit and run by a black cab. Happened a while ago, but the news ain't picking up on it. Why do I care? Oh, I don't know. Maybe because all of London's black cabs are driverless, run by AI. Okej. Ale to nam już od razu rozpoczęło misję, a my chcemy robić misję. Okej. No ale tak jak mówiłem, na kanale będą się znajdować głównie misje fabularne. Dlatego nie wiem, czy to będzie na kanale. Ale słuchajcie, możemy już robić interakcje i już włączyć tą cutscenkę. Here's what we know about Nigel Cass. He's rolling out something called Project TIDIS. The lack of information on its own is worrisome, but what little we do know is Cass wishes to remove the human element from law enforcement. We also know he's partnered with TIDIS, which is never good. TIDIS does other work with Albion. Nasty shit like autonomous weapons, human targeting algorithms. So TIDIS is our best lead to fill in the blanks on the secret project, but their security is notoriously difficult to crack. So Hamish has proposed an intriguing solution. Albion's been working on a new microdrone, something my contact told me about. That shit's not even in production yet, but if we get the plans, we can manufacture our own. To bypass TIDIS security. Exactly. They're weird as fuck. Supposed to do maintenance on Albion's other drones, but the smallness of them means they can slip into places nothing else can. Well, there we have it. Our next step is to infiltrate the Albion drone manufacturing lab and get our hands on schematics. And then you lot will have a fun little gadget to break in the TIDIS. Love it. I'll shoot you the location. Be careful. Albion doesn't like to share his toys. Okej, porozmawialiśmy sobie z tamtym panem, zapomniałem jak się nazywa. Ale słuchajcie, teraz musimy wykradnąć schematy mikrodrona, które znajdują się o tutaj. A to widzimy się na miejscu. To nie było aż tak daleko, ale wchodzimy już. I co tu mamy za miejsce? Aby otworzyć... You're coming up on the Albion drone facility where the microdrone is being developed. This had better be worth it. It will be. You're gonna need to disable the security system protecting the R&D lab. Okej, zróbmy to szybko.
Okej. Myślę, że tą stroną będzie łatwiej. Okej. Powolutku wchodzimy, nikt nas nie widzi. Spoko. Myślę, że tu zrobimy likwidację. Chociaż w sumie nie wiem. Dobra, obalone. Ukryte ciało od razu. I lecimy dalej. O kurde, no. Pyk, pyk. Oj, niebezpiecznie. No to ładnie. Sierra 4-2, this is control. An alarm has been activated. Szybko, szybko. Survey the area. Drone, perform a search. Okej. Security's down in the R&D lab. The plans for the microdrone will be in there somewhere. Gdzie jest ten schemat mikrodrona? Tutaj gdzieś na dole. Dobra. Spoko. Search yielded no results. As you Dobra, were. uciekamy szybko. Bo jest niebezpiecznie. Coś tu mamy ciekawego? Nic, spoko. Okej. No to schodzimy na dół. Tylko którędy? Dobra, nikt nas nie widział wcale. Poczekam, aż nas przestanie ścigać. Okej, już. Dobra, szybko to robimy. I've downloaded the schematics. You can leave whenever you like. Ucieknij z okolicy. A, to akurat najłatwiejsze zadanie. To potrafię... Okej. Czyli wchodzimy inną stroną. Słabo. Dobra. Nie było aż tak trudno wcale. Pyk. I jesteśmy wolni. Coś ktoś... Now that we have the schematics, we can make microdrones of our very own. Better move fast on that, Bags. We need to get into TIDIS ASAP. Shut down Project Themis before Nigel decides to launch. And with what he was saying, we don't have much time. No i spoko. Okej, mam poszukać projektu Temida w TIDIS. TIDIS jest w tym miejscu, więc lecimy. Dobra, jesteśmy już. Teraz idziemy jak najszybciej do TIDIS. Got a potential recruit for you. I'll mark them on your map. Okej,
Wrogi inwestor. Zobaczyłbym to sobie, ale później. Dobra, ale robimy misję. We've successfully trialed our first micro-drone, and it's officially as cute as the dickens. I've decided to name it Sebastian. Time to break into Titus. And take away Nigel Cass's newest toy, Project Themis. Bagley, any idea where that name comes from? Greek mythology. Themis was the goddess of divine justice. You know, the one with the sword. Ooh, that is so Nigel fucking Cass. See? School's useful for something besides social maladjustment. Find the schematics of the building and I'll work out the location of the Themis project. Blokowujemy szybko. I jak najszybciej robimy naszą misję. Pyk. Chyba nie żyje. No i spoko. Jakaś kamera. No i spoko. Teraz tylko spokojnie odejść. Co my możemy tutaj zrobić? Jakby... Aha, na górę. Zaraz tam pójdziemy. Tu jest wejście na górę, spoko. Look round for anything named Themis. On it. Aż tak trudno wcale nie było. Well, if I was hiding a top-secret, morally dubious drone project like Themis, I would put it in the secure vault on the lowest level. You will have to hack your way past some pretty serious security, however. The elevator that leads to the secure vault that houses Themis is locked down. You will have to access the bypass terminal to use it. You will require a spider bot. Okej. To my to już robimy. Jak najszybciej. Szybko, szybko, szybko. Super, dzięki. Pająku bot, okej. Uciekamy, uciekamy. Musi być... Pyk. Dobra. 2 drony z głowy. Jeszcze tutaj tą bym załatwił, bo myślę, że będzie przeszkadzać. Tak, łatwo. Od razu ukryte ciało. Co? To rozmawiamy. Czemu nie? A, to się chyba zbagowało, jak to mówią. Ale jak tam wejść na górę? A, to spoko. Pyk. Odwołujemy naszego dronika i idziemy. O, halo, już się mogę ruszyć? O, super. You'll be using Sebastian and the rest of the microdrones to bypass security. But first you'll have to get by that laser array. I suggest a spider bot and steady nerves. On it. Aktywuj mikrodrony. Tam na pewno nie ma jakiegoś łatwiejszego dojścia? Nie ma. Kurczaki. Chwilę, to muszę odblokować tu. W jaki sposób?
tutaj. Użyję swojego. Okej. Our job is not an easy one, but it is an important one. Right now we devote countless hours to intelligence gathering and still things slip through the cracks. We're doing our best, you tell me. We are, but our best isn't good enough. That doesn't sound right. But even we aren't perfect yet. Yeah, don't like that. That strikes a humble note. We make errors in judgment. That's human nature, but we cannot afford errors. We are the last resort to protect the people. Project THEMIS will dispense justice and protection. It will use data to predict the patterns of crime and abuse. It will let us transcend the faults in our own nature. Not bad. Yeah, they'll have questions, of course, which is fair. It's an extreme measure, and there is potential for abuse, but this is what London needs. O, już mogę. Czy ja to mogę odblokować? Przepraszam bardzo. Chyba jednak nie mogę. Tutaj też nie. No kurde. Aha, może ja to po prostu muszę przejść bez dotykania. Okej. All unauthorized personnel must vacate the premises. I teraz sobie tu odblokujemy to. I teraz przychodzimy tu. All Dobra. right, Sebastian, this is what you and your friends have been training for. Time to crash the security grid for Daddy. Now for the maiden voyage of our micro drones. That's the spirit. She'll be pretty sick. Halo? Czy tu mogę przejść? No i spoko, wreszcie dostałem odpowiedź. Szkoda, że tak późno. Tam. Za trudno chyba nie jest. Spoko na górę. No i teraz jeszcze raz. Rozumiem. Okej. Dobra, tego. Spoko. Kolejny dron, no spoko. Right then, no time for tears. Meet Sebastian, another of our countless microdrone allies. All named Sebastian, of course. You can't iterate on perfection. Dobra, jesteśmy w miejscu, w którym ostatnio skończyliśmy, więc teraz jak najszybciej schodzimy w dół. I przechodzimy przez te kable. Jakby to teraz zrobić? Chyba najlepiej górą. Ła. Dobra, udało się. Czy to może przestać wiać? No i git. Taki labiryncik malutki. Szybko. A i nie trafię. Spokojnie trafię. Czyli trochę bezpiecznie. No całkiem długa droga.
teraz. Na górę, spoko. Tyk. Nie spodziewałem się, że ta droga będzie aż taka długa. No nie. Jestem już w tym miejscu, w którym ostatnio skończyliśmy. Więc teraz idziemy szybciutko. Jeszcze dalej. Oj. Myślałem, że dwie drogi. Fajnie. Dobra, tylko teraz nie zginąć. Musimy to nie zepsuć drona. Aj. No. Ojej. Nie da się, nie da się. Halo. Aha. Dobra, trudno się mówi. Okej. To jest spokojnie na górę. Tutaj nam pokazuje trasę, spoko. Tędy. Halo, halo. O. No i nic, w sumie jesteśmy na miejscu chyba. Mam nadzieję, bo ta droga naprawdę jest krótka. No to lecimy. Ciężko. Tędy. Tędy. Naprawdę. To nie jest takie proste, jak się wydaje. Te duchawy tutaj naprawdę mocno działają. Oj. Dobra. Szybko, szybko, szybko. Oj, chyba zginę tutaj kolejny raz. Mam There are nadzieję, the że cores. jesteśmy... Destroy them, Sebastian, and for God's sake, be careful. Spoko, jak mam być ostrożny w takim miejscu? You've made your father very proud, Sebastian. Oh, right. You should be able to access the TIDIS project room now. Let's ruin Nigel's fucking day. No i super. Mamy już wszystko. Chyba. Oho. Once a beacon of civility, now a cesspool of lawlessness. It is clear that humanity can no longer police itself. Fortunately, we don't have to. Welcome to Project Themis. Albion has found a way to apply an existing system, LifeScore, a data aggregator of biometrics, personal information, to our new autonomous drones. These drones can identify, isolate, and terminate threats before they can do harm. They can go anywhere, see everything. They could kill a man alone in an alley or in a crowd of hundreds with perfect precision. Themis drones can do what humans have always struggled to. Act immediately and decisively. Fuck me, I knew it. The LifeScore algorithm. My algorithm. I should have scrubbed it before I left. What do you mean, Hamish? You know how Themis works. No, fam. Well, yeah. This was years ago. We were developing a LifeScore algorithm for what Cass called a peacekeeping system. Supposed to identify vulnerable civilians, not target them. Bloody hell.
So in theory, Themis could be programmed to target anyone based on any number of parameters. Exactly. That's the way Cass thinks. Genius, but twisted. We have to stop this. And I know how. We delete the life score data and Themis is done. My God. All right. Done. Yes, we'll have the award ceremony another time. Get out now. No i spoko, bo akurat teraz musimy uciekać, a uciekać to ja potrafię. This may be entertaining. I've intercepted an audio transmission from Nigel Cass. No more excuses. This is my city, and I will not have DedSec ruin my plans for it. Themis was poised to change London, the world. And this group of... And Hamish fucking Balaji? I want them all. They made you all look like fools. They walked calmly into the White Tower, and no one, not one of you, stopped them with all our vaunted security measures. So do any of you have anything to say? Nothing. Well, everyone, and I mean everyone in the organization, will be revetted immediately. Someone help them, that's certain, and we will root them out. This time, we will get them all. Well, that's about done it. Cass is gonna steam about this for a while. No more life score, no more Themis. You did it. We couldn't have done it without your help, Hamish. Next time Nigel Cass starts causing trouble, we might just have to call on you again. Not much of a joiner, fam. Considering how my days at Albion ended. But I'll be keeping watch on them and Cass. Maybe feed you lots of intel. And there's still the question of Zero Day. Remember them? Completely gutted DedSec 1.0. Cass had a hand in that purge, Bagley, and in the bombings, so we'll gladly accept any help you can give us, Hamish. Cheers. No i spoko, misja wykonana. Not too bad for a first go, if I do say so myself. You wouldn't have been recruited if DedSec thought you'd be killed that easily. Was that a compliment? The Bagsman is like that. Bit of a prick, but dead useful. Just ignore him if he's vexing you. In the last adventure of Detective Bagley and his occasionally helpful human sidekicks, we discovered that a billionaire tech mogul and a war profiteer both had secret plots to exploit human suffering and murder thousands. A shocking twist, I know. Speaking of the people we most suspect, Mary Kelly's slave trade is bound to be any day now, and we also just received a distress signal from a coffee shop of all places. Maybe the Wi-Fi's down or something. Is that relevant, Bagley? Yes, obviously there's more to it than that, but I knew I had to make a joke or you'd just tune it out. I've marked both leads on your optic. No i spoko, mamy teraz kolejną misję. Przynajmniej tak mi się wydaje. Mary Kelly. Okej. To sobie już zaznaczam. I've been monitoring the drone network. Mary Kelly has finally sent out the invitations to her slave market sale. DedSec, it's Caitlin Lau. This is your specialty. Hack one of those drones and get the location where she's selling those poor microchipped people. Let's put an end to this. No dobra, ale myślę, że w tym odcinku to by było na tyle, także proszę was o łapeczkę w górę, o wciśnięcie przycisku subskrypcji. No i do zobaczenia. Cześć.